Sibingelele sikamukele indabeni zakusihlwa lezi indaba mbukeli uzethulelwa unoxolo wakomwali nazi-ke inohlonze kusihla nje. Kube nokubambana ngezihluthu phakathi kwabasolwa kanye nojele ecaleni lokubulawa kaSenzomeyiwa ngemva kokuthi ebatshele ukuthi bahlale kahle ngesikhathi kusathathwe ikhefu kuleli icala. Ngizwe nje kumemeza umama memeza igama lami. Andile. Mangithi ngiyaphaphama. Ivele ibhamu seyaqhuma egcekeni. Ngiphume ngiqalazeke nami ngendlela engiqalaze ngayo. Amaphoyisa athi asola ukuthi ingxabano yangaphakathi emndenini iyona eholele ekutheni kudutshulwe kubulawe amalungu amane omndeni owodwa eMfume eNingizimu yeTheku. Imamelodi Sundowns ibheke ukuphindela esicongweni selog ye-DStv Premiership umitholana phezulu nomkhaya bayo iSuperSport United ngolwesithathu kusihlwa. Kuqubuke impi yangaphakathi enkantolo ephakeme ePitoli ebiphakathi kwabanye abasolwa ngokubulala uSenzomeyiwa kanye nomunye ujele. Lokhu kuqubuke emva kokuthi omunye umsolwa ecelwe ukuba ahlale ngendlela ngesikhathi kusathathwe ikhefu. Ijaji uRatha Mokgwahleng uceleke ukuba kubekezelelwane. Kusenjalo uBrigadier Bongani Gininda ohola uphenyo ubese eqhubeka nokwethula ubufakazi. Kube nesithombe esingesihle enkantolo ephakeme ePitoli namhlanje kuseni. Lapho kuqubuke khona impi phakathi kwabanye abasolwa kanye nojele ngesikhathi kusathathwe ikhefu emva kokuthi omunye ujele etshela abasolwa kuba bangahlali phezu kwebhenji. Abasolwa ke abazange bawuthathe kahle umyalelo. Umshushisi ke wombuso Advocate George Baloyi kudingeka ukuthi azise inkantolo ngokwenzekile. During the short adjournment, there was a scuffle between the prison warders and some of the accused number 3, 4 and 5. Kubike sekubizwa ujele ukuba azochaza. Okay. I stood up and then shouted Nduli. I'm not familiar with their names. Nduli, you cannot sit like that. This is court. So he was like, no, you're not going to tell me how to sit here. And then I came closer. I was like, no, you are going to sit proper way. 3 of them were howling now. If you start this thing of yours. Ijaji ke libe selicela kuba kuhlonishwe inkantolo. Kusenjalo ohola uphenyo uBrigadier Bongani Gininda ubese qhubeka ke nokwethula ubufakazi notshele inkantolo ukuthi umsolwa wokuqala uMuzibiya wavuma icala mhla zingamashumi-30 kuNhlaba ka-2020 ngosuku aboshwa ngalo. During my interaction with him, I did not observe any sign of panic or uneasiness before we started with the discussion. Nor did he raise any complaint with me. Ugininda ke uzoqhubeka nokwethula ubufakazi. Kusolwa ukuthi ukungaboni ngasolinye ngaphakathi emndenini ikhona okuholele ekutheni kudutshulwe kubulawe amalungu amane omndeni owodwa eMfume eNingizimu yeTheku. Lokho kusho amaphoyisa aphenya mayelana naso lesi sigameko. Sekuyisigameko sesibili lesi kuhlaselwa lo mndeni wakwaNgidi esikhathini singangonyaka. Kwesokuqala ugogo noMathemba Ngidi obeneminyaka engu-59 walimala kabi ehlaselwe ekhaya. Kulokhu yena nomyeni wakhe uBhekisizwe Ngidi abasindanga. Kanjalo nendodana yabo uThabani nomzukulu Siphesihle. Iningi labo litholakala lidindilizile ngaphandle kwendlu yabo njengoba kade bezama ukubalekela intululwane yeinhlamvu ebeqhululwa ngamafastela neminyango. Omunye kwabasindile kube umakhelwane wesifazane odubuleke inyawo. Umndeni wabagilwa uthi ufe olwembiza. Ngizwe nje kumemeza umama memeza igama lami. Andile. Mangithi ngiyaphaphama. Ivele ibhamu seyaqhuma egcekeni. Ngiphume ngiqalazeke nami ngendlela engiqalaze ngayo. Ngibona ukuthi hayi kushubile ngempela la. Hlenhla leyo ngakwazi ukumanage mina ukuthi ngikwazi ukubaleka. Amaphoyisa athi lesigameko simataniswa nesokuqala la kwakusola khona imbango emndenini. It looked like the assailants knew what they wanted and where they were.
So it couldn't have been coming very far. It could be within the family, like I've saying that there's been ongoing family feuds. Akekho saboshiwe ngalesi sigameko, kepha amaphoyisa aqinisekisa ukuthi alandela abalisa abahlanu. Eyindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo Emfume eningizimu yeTheku. Amaphoyisa esifundazweni eMpumalanga anxusa amalungu omphakathi angaba nolwazi mayelana nesigameko sokubulawa kwezithandane ezimbili emganduzweni yeduzane kwaseHazyview. Kusolakala ke ukuthi kwahlasela abalisa abangaziwa ngesikhathi kusahamba ugesi. Amaphoyisa anxusa amalungu omphakathi ukubalekelele ngolwazi olungaholele kuboshweni kwabasolwa abayamanisa nalesigameko. Kusolwa ukuthi lezi zithandane zihlaselwe endlini yazo kanti abukho ubufakazi bokwebiwa kwempahla. Singumndeni silimele kakhulu. Siyawadzinga impendulo, siyadiphendula ukuthi ngabe konakele kuphi. Because asikeva lutho thina ukuthi kunala abantu balwa nabo or kunalabacabene nabo previously, so silimele kakhulu. Amalungu enhlangano ebhekele ukuphepha komphakathi athi aselalo benyoni. And we complain ukuthi abasengedile amaphoyisa ngoba le masoyi era ikhulu kakhulu. So sitiva sithuwile ngoba last week bekuna 2 futhi lebulewe kwaba na 1 and then now it's 2. So every week la masoyi siyabulawa. Amaphoyisa akhathazekile ngezigameko zokuhlasela kule ndawo. Ivule imlando yethu yokubulala khona ngala emasoyi lapho khona umndeni munye bababulele bonke. U-Provincial Commissioner wethu ukhombisile ukusimisela ukuthi uzawu establisha ithimba lema-detectives ukuthi babukele yandawo yasemasoyi. Imasoyi iproblem kakhulu nathi asilale esimaphoyisa waseMpumalanga. Uphenyo liyaqhubeka. Umfelandawonye wezinyunyana zezisebenzi ikhosathu kanye ne-SACP sebechaze ukukhwatshaniswa kwerandi njengemizamo ehleliwe yoguqula umbuso. Ngasekuqaleni kwephezulu ibhange iStandard Chartered livumile ukukhokha inhlawulo engaphezulu kwezigidi ezingama-42 zamarandi ngeinsolo zokukhwabanisa amandla erandi phakathi kanyaka u-2007 kuya ku-2018. Njengoba ilakuleli libhekene nengwadla yokwenyuka kwentengo yopetrol kanye nokumba eqolo kwezindleko zokuphila, sekuvele izinsolo zokuthi amabhange akhwabanisa irandi. Lokhu ke aqala ukwenzeka kwazise ngo-2001 owabe engumengameli wezwe uThabo Mbeki wasungula ikhomishana eyabe iphenya ngokukhwatshaniswa kwamandla erandi uma liqhathaniswa nedola laseMelika. Kepha-ke kubukeka sengathi le khomishana yasheshe yavalwa. As the SACP, we call on the government to revise our laws. We need to have currency manipulation punished for what it is. That is corruption, crime, economic sabotage, and a regime change agenda. Umfelandawonye wezinyunyana zezisebenzi ikhosathu ufuna abanindekayo bakhalelwe ngamasongo kaSigonyela. The National Treasury cannot be trusted on these things. And the National Treasury is the one that has been leading engagement about the austerity measures. Do they want to tell us that they were not aware about this? Ngakolunye uhlangothi ne-ANC imbala ishaqekile ngokunqunywa umlomo kwezisebenzi emnyangweni kaMgcini Mafa kazwelonke ngalolu daba. Rand was manipulated. I've never seen a Minister of Finance with his beautiful head explaining to the Republic, what is this thing? There is a statement issued by National Treasury and a litutsi utlotshuwa yalo uthi we are leaderless. Ikhomishana yezokuncintisana yeqagula ukuthi icela ku-1 trillion wamarandi imali okuhwetshwe ngayo ngokungemthetho phakathi kuka-2007 kuya ku-2013. Ucwaningo lwakamuva lwe-Human Sciences Research Council ludalule ukuthi isifundazwe iKwaZulu-Natal sihamba phambili ngokubhebhetheka kwegciwane lesandulela ngculazi kanye nengculazi uqobo. The distribution of HIV prevalence in the country among those that are 15 years and above, we can see that the provinces such as KwaZulu-Natal, Free State, Eastern Cape, and Mpumalanga still have the highest prevalence of HIV, ranging from 18.7 to 21.8. And then provinces in Northern Cape, Western Cape still have low HIV prevalence between 8.2 and 11.6.
So that is the distribution of HIV in the country by province. KwaZulu-Natal is still leading on the prevalence of HIV. And of course, we'll need to understand this in relation to the intervention and the program, as we'll see as we go along. Mbukelike njengamanje sasiqhunga ngapha ngaseyitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela udaba oluthi The social media reports claiming that Volkswagen is planning to exit South Africa are incorrect. The post on X present false information which has been taken out of context. Inkampani ekhiqiza izimoto iVolkswagen isichithile imbiko ebisabalele einkundleni zokuxhumana ngempela sonto ethi ihlela ukulishiyela kuleli. Sibikele siphinde sikwamukele mangabe usanda kungena udabeni oluphambili besibika ukuthi amaphoyisa athi asola ukuthi ingxabano yangaphakathi emndenini iyona eholele ekutheni kudutshulwe kubulawa amalunga amane omndeni owodwa emfume eningizimu yeTheku. Mbukela sikhumbuzeke ukuthi lezi indaba phela zikhona lapha ya ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo nje uyicinge ngamagama athi SABC Izindaba na kanjani ke uzoyithola. Inhlangano esakazela umphakathi seyethule ngokusemthethweni oqokelwe esikhundleni sokuba isikhulu se-SABC uNomsa Chabedi. Lokho kulandela ukuthi ke lenhlangano ihlale inyanga ngaphandle kwesikhulu ngemva kokushiya kaMadoda Mxakwe. uNomsa kuzoqala kulesi sikhundla mhlalulu nye kuNdasa ngonyaka ozayo. Ms. Chabedi brings with her a wealth of experience in corporate South Africa, which spans both the public sector and the private sector, and also importantly, she also brings experience from the broadcasting sector, which plays her well to assist us in turning the fortunes of the SABC. The first us is to ensure that all the employees of the SABC are rallied behind the strategy of the SABC, which we are currently in the process of developing, which will guide the work of the SABC for the next 5 years. That is critical for us because great as she is, as our CV suggests, she will need everybody at the SABC to be able to assist us in turning around the fortunes of the SABC. Osombusazwe babonakala bengayimisele ngokuxazulula inkinga yabantu bokufika abathutheleka kuleli ngokungemthetho. Lokhu kushiwo umholi we-Action SA uHerman Mashaba ovule umkhankaso weqembu lakhe lokuqapha imingcele yakuleli. Lona umngcele waseningizimu Afrika omatasa eduze kwawo khona nendawo okulahlwa kuyo imfucuza. Kepha uhambo lwe-Action SA lokuyohlola ingqalasizinda lapha lusheshe lwaphazamiseka ngenxa yokuthi iziphathimandla zalomngcele zithi leli qembu alizange lifake isicelo sokuhambela le ndawo. South African laws as we speak are sufficient enough to really deal with immigration in the country. That's the only thing we need to do is to follow the laws of our country, allow our criminal justice system to work. What we need as South Africa first is a political will. Secondly, we as Action SA, we are saying we need to really be brutal to punish those who breach the laws of our country. Abathengisayo batshele uMashaba ukuthi sebephucwe ithuba lokuzenzela imali. Kafushane uthi asisakwazi ukudayisa lapha kuvumeleke abaseZimbabwe kuphela ukudayisa. Satshelwa ukuthi sekuyindawo yokuphumula abafikayo kodwa sekudayisa abaseZimbabwe bodwa. Kafushane uthi baningi abaseZimbabwe kunathi lapha. uMashaba kulindeleke ukuba aqhubeke nokukhankasa eLimpopo kuze kube uLwesithathu. Iqala namhlanje ingqungquthela yesithathu yabesilisa ebanjelwe ePitoli. Inhloso ke mbukeli le ngqungquthela ukuba nezingxoxo nabesilisa ezobacija phela mayelana nokuphathwa kwabantu besifazane kanye nezingane ezisencane zamantombazane njengoba sidlondlobala nje isibalo sokuhlunyezwa kwabesifazane nezingane.
Ngaphambi nje kokuqala kwengqungquthela yabesilisa ePitoli, ungqongqoshe uDokotela uNkosazana Dlamini Zuma ubalule ubumqoka bayo lengqungquthela waphinde waqhakambisa ukuthi kuhle kakhulu ukuthi lengqungquthela ehlose ukulwisana nokuhlukunyezwa kwabesifazane kanye nezingane iholwa abantu besilisa. Is that it's the leaders, political leaders, who are leading the charge, and it's men who are leading the charge, and it's men from all walks of life, religious, traditional, political, workers, students, women, all leaders that you can think of, academia, judiciary. They are going to be participating in this conference, because we want to put an end to violence against women and girls. Ungqongqoshe uqhubeke wathi wonke umuntu wesilisa ezwenikazi Afrika kufanele afunga gomela ukuthi ngeke ahlukumeze abantu besifazane. Usihlalo weCommission enhlangano ezizwe ebhekela abesifazane ukuthula kanye nezokuphepha uthi kufanele behlonishwe kuyo yonke imiphakathi abesifazane kanye nezingane zamantombazane. We cannot claim to be working towards sustainable development when we still have societies where women are not fully respected as valued members. Lengqungquthela izosonga kusasa khona ePitoli. Inkampani ekhiqiza izimoto eVolkswagen South Africa isiwachithile amahlebezi asabalele enkundleni zokuxhumana ukuthi le nkampani ihlela ukushiya iningizimu Afrika. Icandelo lezithuthi negalelo elikhulu kwezoqoqosho kweli. Ingxelo ekhutshwe National Association of Automotive Component and Allied Manufacturer ithi icandelo lezithuthi ibe negalelo engange 4% kwimveliso yeli. It sends an uncertainty to even the would-be investors in that automotive sector, because who's going to want to come and invest a business in an economy that's got no certainty in terms of power supply. Inkampani Volkswagen izikhabile intetho besasaza kumakhasi onxibelelwano ezithi le nkampani izokuhamba kwelomzantsi Afrika. The social media reports claiming that Volkswagen is planning to exit South Africa are incorrect. The post on X present false information which has been taken out of context of the interview the Volkswagen Global CEO Mr. Thomas Schaefer had with Reuters on Friday. Volkswagen is still fully committed to South Africa, where it has been manufacturing vehicles for over 72 years. Zokuba urhulumente akhawulezise inzame zokuphucula indlela yokuvelisa umbane ukuze inkampani ezinkulu zingahambi eMzantsi Afrika. Dingulerato Fekisi kwindaba ze-SABC eGqeberha. Beluphezulu uhwebo lwerandi eyimakethe namhlanje. Libizu 18 rand 71 edoleni lasemelika libo 23 rand 60 cents kupondo kanti lingu 20 rand 44 cents ku euro. Ipulala seBotswana libizu 1 rand 38 cents. IJSE ivale inkomba yezabelo iphansi. Igolide libiza $2,011 i-ounce, iplatinum libiza $920 i-ounce, okwele ngahleziyo ubiza $79.73 umphongolo. Kanti-ke mbukeli masingena kwezemidlalo, iMamelodi Sundowns izotholana phezulu neSuperSport United emidlalweni we-DStv Premiership ePitoli ngoLwesithathu. Iqembu-ke elizonqoba lomdlalo lizoqhwakela phezulu kulokho. iMamelodi Sundowns ibimatasa njengoba ibambe iqhaza emqhudelwaneni efaka phakathi MTN 8 kanye African Football League. Yize kunjalo iqhubekile nokuqhwakela phezulu kulokho ke-DStv Premiership kuze kube yile mpelasonto edlule. Manje izobhekana nomakhelwane iSuperSport United emdlalweni wokuqala we-DStv Premiership esikhathini esingaphezulu kwenyanga ngoLwesithathu. They've signed well, they've signed the best. So it's very difficult for the rest of the teams. That's why they've won the league the last 4 or 5 years, you know. Playing fields are much more level a few years back, but obviously they moved on another level as a club, and fair play to them, so you can never take it away from them. Ngesikhathi Sundowns idlalele ekhaya ku-CAF Champions League, iSuperSport yona idlalele eCairo e-Egypt kwe-CAF Confederations Cup. Kulo mdlalo iSundowns izoba nethuba lokuqopha umlando wokunqoba umdlalo we-league wesishagalolunye kulandelana. As part of the process is things that we admire and we pride ourselves in. And of course, the fact that we've matched the record that's been almost there for 2 decades, if I'm not mistaken,
And now we can set a new record, means that we are in a very good space. We've got a very good team. Lo mdlalo uzoqala uma sekugamenxa ihora lesikhombisa kusihlwa ngolesithathu. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu nomkhushulo wamsimanga. Kwayintokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane nje ngoba sithi mancane nje amathuba emvula esilapha nalapha ezingaphelezela ukuduma esifuka namhlanje mongene nodwa waseGauteng eningizimeli eLimpopo uyongena ikakhulukazi eMpumalanga eduze kwentaba zoKhahlamba kanjalo naseMpumalanga eFreystata ngale kwaloko ngazikho imvula esingasilindele eningizimu kanjalo nasengxenyeni ke esingapha ngasentshonalanga sisho sithi nakusasa lingaqhubeka sikaze ngamafa entshonalanga silindele nje amancane amathuba emvula mongene ikakhulukazi lapha eKapa endaweni ezingasogwini uyongena lapha eStern Cape la solindela khona ukuthi lezi imvula ke phelezele ukuduma kuzo zonke indawo ezilapha eStern Cape abamakhulu amathuba mongena lapha komthathu yongena eningizimu KwaZulu-Natal eduze kwentaba zoKhahlamba eMpumalanga kwalase Freystata eMpumalanga uyongena ke engxenyeni ezilapha koNorth West kanjalo naseGauteng iSouth African Weather Service iyaskipha isixwayiso sokuthi ke singalindela imvula ezingaphelezela ukuduma okunomngozi kakhulukazi ke endaweni eziphakeme ezilapha eMpumalanga siqapha isiqhotho kanjalo nomoya ongathanda ukuba namandla okanye isiphepho siqhubeke lesasivuvu esingasilindela engxenyeni esenkabeni yezwe njengoba nakusasa kusekhona lokushisa okungabekelezele kuzo zonke indawo esenkabeni yezwe qhubeke lezamvula ke ezingaba lapha nalapha ezingathanda ukuphelezela ukuduma okunomngozi isixwayiso silapha kusigaba sesibili eGauteng iyongena eMpumalanga eduze kwentaba zoKhahlamba eningizimu neMpumalanga eFreystata siqaphele kakhulu ke isiphepho kanjalo nesiqhotho maseqala lezi imvula ngokutsha kwenhlamvelanga amazinga okushisa phansi ngivumele ngithi ke lithande nje ukuba phakathi kuSutherland ngale kwaloko lifudumele kuzo zonke indawo entshonalanga kahle singubo kodwa mawungena ebusuku banamhlanje lapha koAphindini siye siyongena eningizimu kanjalo nasendaweni ezingasogwini enyakatho liyaqhubeka liyashisa likhipha umkovetsheni kanti ke masibheka amazinga okushisa phezulu lokukhipha umkovetsheni kuzo zonke indawo ikakhulukazi ke mawungena lapha eGauteng kanjalo nako North West laseFreystata KwaZulu-Natal koBergville koMnambiti siyongena phansi lapha eStern Cape koGrafu ngathanda ukukhipha umkovetsheni kanjalo noko Aphindini nokho kwezinye indawo entshonalanga ngaphakathi ngivumele ngikusho kugcwala umlomo ukuthi ke ngiyayithatha indawo benobusuku obuhle.